ಪದ್ಮನಾಭ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಪೂಜಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಮುಗಿಸಿ ವಿತಿನ್ 2 minutes ಅವ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತಿನ್ 1 minute. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಟೀಚ್, ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಹಾಗೆ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜನ್ಜಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ನಾನು ಮುಗಿದಿದ್ದ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಿ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇವರ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬನಹಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅವರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಎಂತ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಸವಣ್ಣಜಿ ಓರ್ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೆ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Chairman of Indian Federation of Spiritual Scientists and the Global Ambassador of PSS. He has established centers for teaching meditation and imparting spiritual knowledge in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. He has helped to conduct over 9,000 sessions throughout India and abroad in last 18 years. So I invite you to give a brief message on this occasion. Dear masters and my dear gods, on this great occasion, I remember a friend who gave me a book. The book was written by one Swamiji by name Vishwanath. I don't know how many of you have heard about him. Swami Vishwanath was or is in the US, but his book is wonderful about spirituality. What he means to say is, everyone should think beyond oneself, beyond one's own family, beyond one's own children. So he named himself, after he became a Swami, he named himself as Vishwanath. So on this occasion, I should say, Sri Prem Kumar and his whole family, consisting of Bharati and his children, they have gone beyond. They have always been going beyond themselves in whatever they were doing. And so my compliments to Prem Kumar for organizing this program. In this program, we honor individuals based on whatever work they have done for society. I should also pay my salutations to Brahmashri Patriji, because the first time I met Patriji was in Mysore. So Mysore is my, I should say, a birthplace for spirituality. Till then, actually, I was on the crossroads of religion and spiritual and rituals. Later, after meeting Patriji in 1998, my whole conception or concept of spirituality came into my system and I changed my lifestyle entirely. Why I admired Patriji was for his courage of conviction in 3 matters. At the first instance, in the Jagannath Palace in Mysore. One was, he said that you are the God, Aham Brahmasmi. When you visualize yourself as a God and every other human being and every other animal and creatures as gods, you will tend to do no harm to anyone or any creature. This is a wonderful principle
And this principle really attracted me into this movement of the PSSM, that is Pyramid Spiritual Society's movement. The second theory is, you have a doctor within yourself. Your body has got every mechanism to overcome any sort of a problem. You don't have to go to doctors, you don't have to take medicines, you can heal yourself. For this there are so many books. Louis L. Hayes, You Can Heal Yourself, is one of the great bestsellers. So this is the second theory, which also I could not digest at the very moment that I heard it, because my daughter was pursuing her MBBS at the time. I was wondering what will be the fate of doctors. If he says there are no doctors are needed for curing yourself. But then, as I read more books, I realized that whatever Patriji said then is true. It is true then as well as now. And now, in the recent years, there have been so many books saying that we have what is known as energy medicine. This energy medicine is created by our own selves within our constitution by changing our attitudes, our belief systems, and our mind to soothe and encourage calmness of the mind. So this was the second concept of no doctor, which also Patriji imbibed in many of us, and we have been adopting that method for quite some time. Third is the concept of not going to temples and doing idol worship. This again, I thought I will have to revolt, because born a Brahmin, I thought it is impossible to adopt this particular theme, because it did not convince me in the beginning. But then when you say everyone is God, why should you have to go and worship a stone or an idol? So ultimately, as I start reading a lot of books, I came to realize that once again I was in the wrong earlier, and now I need to change my belief systems. So that is how this system of this great movement of PSSM has been floated by Brahmashri Patriji. And today I would like to say that it was very great of Prem Kumarji to honor these three great individuals, Mr. Kumar for his dogged persuasion and commitment to society to bring about the truth and honesty in society. Because the PSSM also believes politics and spirituality should go together. We should have, as Socrates has said, it is only spiritual people who should rule the country, because they alone can provide what the citizens need. Similarly, our friend, who is a very great flautist, I congratulate him for all the work that he has done. I wish him all the honor for the future, because I feel music and meditation go together. So we ought to have music so that we can reach higher levels of consciousness. Similarly, the other crusader also has been doing yeoman service to society. So by means of his music, by means of his songs, and the songs that he has been singing, Mr. Raghavendra is excellent, because I could understand how spiritual those lyrics are. Wonderful lyrics. It makes you really go deep into consciousness. So once again, thank you for this great opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rajan sir. Sri Aravind Jatti, son of former President Sri B.D. Jatti. He is an engineer by profession and is proficient in teaching Basaveshwara, the great spiritual and revolutionary guru. He studied the vachanas of Basavanna and took great interest in propagating his ideas and philosophies for the benefit of the community. As the head of Basava Samiti, he has contributed immensely towards enabling spiritual ideas to be imparted by the members.
Sir, I invite you to give a brief message on this occasion. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ತಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ARS ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ, ಇಡೀ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೋ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ARS ಕುಮಾರ್ರಂತಹ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೀಜಾಡಿಯವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರ್ಯವೇ ವಿಕಾಸವಾಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಂತರ್ಯವೇ ವಿಕಾಸವಾಗುವಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ that should be the salient, the point of today. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕು ಝೀರೋವಾಗಿ ಉಳಿದೋಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಝೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ, ಬಹುಶಃ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರು ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರನ್ನ ಅಣ್ಣನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಯಿಂದ. ಈ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಕೊಳಲು ವಾದನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಬಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಕಾರಣ ಇವರು ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಭಾರತೀಯವ್ರ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಕುಂಡ್ರಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅನ್ಲೆಸ್ she does the architecture for him, he cannot construct the building. Similarly, he was a zero and she has made him a hero. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಸಾಧನೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೀರೋ ಟು ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇನಿದೆ ಬಹಳ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನುವ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವರು ಏಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಹಳ ನಿಜಕ್ಕೂ ಝೀರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರ್ಯದ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ದೇಹವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ,